I remember Thomas Wood. I remember the house where I was born. The little window where the sun came peeping in at morn. এটা ফার্স্ট সিন বলেছে। সেকেন্ড সিন, ফার্স্ট সিন হচ্ছে সূর্য, একদম সানকে বলেছে। দ্য লিটল উইন্ডো মধ্যে দিয়ে ওই সানটা পিপ করতো। হি নেভার কেম আ উইং টু সুন নর ব্রড টু লং আ ডে। কোনো দিনই তাড়াতাড়ি উঠতো না বা কোনো দিনই লং ডে থাকতো না, তার মানে সবসময় নিয়ম মেনে উঠতো। বাট নাও, এখন আই অফেন উইশ, আমার এখন ইচ্ছে হয়, দ্য নাইট হ্যাড বোর্ন মাই ব্রেথ অ্যাওয়ে, সেই রাত্রিটা না আমার নিঃশ্বাসটা কেঁদে। কিসের রাত্রি এটা? অ্যাডাল্টহুডের রাত্রি। So, the reminisces the poet's childhood days spent. The first stanza reminisces the poet's childhood days spent in the house in which he was born and grew up. পেয়ে গেলাম। So while reminiscing his childhood days, the speaker poet remembers a little window in his house through which sunlight peeped in. তাই না? সানলাইট কতক্ষণ থাকতো? While reminiscing his childhood days, he remembers how he could see the sun rising and setting at the same time every day. As he used to take the sun as an enlivened one, এখানে personification আছে, he personified it in his description. He never came a wink too soon nor brought long day. আমি যেটা দিয়েছি সেটাই, আমি যেটা লেখালাম সেটা পাশে রেখে। এবার আমরা কি পাচ্ছি? Just after reminiscing, the speaker poet wishes if his life had ended when he was still a child, it would be better for him, because at present he believed that his childhood was better than his adulthood. এখানে এই লাইনটা দেওয়া হলো না যে আই অফেন উইশ দ্য নাইট হ্যাড বোর্ন মাই ব্রেথ আওয়ে, লিখে নাও তো এই জায়গাটা। লাস্ট পয়েন্টে লেখো যেখানে লিখেছো যে জাস্ট আফটার রেমিনিসিং দ্য দ্য স্পিকার পোয়েট এটা কী লিখছি, ইভেন জাস্ট আফটার রেমিনিসিং দ্য স্পিকার্স পোয়েটস উইশেস, এখানে পোয়েটস না তো পোয়েট হবে। জাস্ট আফটার রেমিনিসিং কমা দ্য স্পিকার পোয়েট উইশেস if his life had ended when he was still a child, it would be better for him, ঠিক করে না নরিতা, because at present he believed that his childhood was better than his adulthood. ড্যাশ দিয়ে লেখো the night of his adulthood, the night of his adulthood, the night of his adulthood had borne, B-O-R-N-E, borne his spirit away, ওর স্পিরিটটাকে নিয়ে চলে, স্পিরিট অ্যাওয়ে, which was once an admirer of free nature. এখানেও ওই অ্যাডাল্টহুডের সঙ্গে কন্ট্রাস্ট হয়েছে। সেকেন্ড স্ট্যান্ডা, I remember the roses, red and white, violets, lily cups, those flowers made of light, the lilacs where the robin built,
And where my brother said the laburnum on his birthday, the tree is living yet. এখনো ট্রি বেঁচে আছে, কিন্তু সময়গুলো তো আর নেই. So while reminiscing his childhood days, the poet remembers the beautiful garden in his house, full of colorful variety of flowers. Even as a child, he appreciated the beautiful garden he enjoyed. His memory was replete, replete, spelling ঠিক করো, replete with red and white roses, the violets, the lily cups, and the lilacs with the robin's nest, robin apostrophe s, robin nest. ঠিক আছে, কি কি একদম ছোট্ট ছোট্ট কোশ্চেন, এর বাইরে আসবে না. নট অনলি ডিড দ্য পোয়েট রিমেম্বার হবে, ডিড দ্য পোয়েট রিমেম্বার, ওকে, হিজ মেমোরি ইন দ্য বিউটিফুল গার্ডেন, শুধু এটাই না, বাট অলসো রিমেম্বার্ড হাউ হি ফাউন্ড দ্য ফ্লাওয়ার্স সো ডেলিকেট. ওর কীরকম মনে হতো ফ্লাওয়ারগুলোকে এত ডেলিকেট, দ্যাট হি বিলিভ দ্য ফ্লাওয়ার্স মেড অফ লাইট, মনে করতো লাইট দিয়ে তৈরি. হিজ মেমোরি গিভস হিম আ গ্লিমস অফ দ্য ল্যাবার্নাম ট্রি, কে লাগিয়েছিল? হিজ ব্রাদার হ্যাড প্ল্যান্টেড অন ওয়ান অফ হিজ বার্থ ডে, বার্থ প্লেস না তো, বার্থ ডে, তাই না, বার্থডে তো বলেছে, বার্থ ডে. When the poet feels that the laburnum tree still is surviving, he starts missing the time when he was merely a child. এখন তোরা এই কবিতাটা ফিলই করবি না যতক্ষণ না আমাদের মতো বয়স হবে, কারণ তোদের তো মেমোরি কিছু নেই. এই যে স্কুলটা ছেড়ে যখন নাকি 11-12 যাবি, যদি স্কুল ছেড়ে যাস, তখন যদি স্কুলে আসিস, when you will leave your school and you will go to another school, when you will come back and you will find, oh ma, the class is same, but there is no trace of any of your friends. Then you will start missing all your friends. এটাই স্বাভাবিক. কিছু কষ্ট হয় না বুকের ভেতর, মনে কি খুব জোরে জোরে কাঁদি, কোনো দিন ফেরত আসবে না. তাই এখন হচ্ছে তোরা, you are enjoying the best period of your life. Now, the childhood had given the poet an opportunity to stop and smell the flowers, which were the simple joys of life. এখানে যে বলছে যে এখানে বলছে roses, violets, lily cups, flowers made of light, lilacs, রবিন বিল্ড করছিল, where my brother said the laburnum tree on his birthday. এই ট্রি থেকে ও কী পেত? ফুলের গন্ধ ছাড়া তার কিছু পেত না. দ্য ট্রি ইজ লিভিং ইয়েট, ট্রিটা এখনও বেঁচে আছে, এবং বলছে যে এই যে গন্ধগুলো পেত, এইটা তো সিম্পল আনন্দ জীবনে. এভরি চাইল্ড হ্যাজ দ্য সিম্পলিসিটি টু এনজয় দ্য লিটল জয়স অফ লাইফ ইন নেচার, অ্যান্ড সো ওয়াজ হিজ চাইল্ডহুড. নইলে হবে সো ওয়াজ হি অ্যাজ এ চাইল্ড. কী হবে? কোনটা লিখবে? যে কোনো একটা. ছোটো হিসেবে ও তাই করেছিল, সবই গন্ধ, ও ছোটো ছোটো পয়েন্টের জন্য দাঁড়িয়ে পড়তো. এই যে এখন তোমরা অকারণে হেসে ওঠো, একটা বয়সের পরে এটা আবার কারণ হলো নাকি হাসার, এরকম মনে হয়. তখন দেখবি তোদের মতো বয়সী যারা থাকবে, তোরা যখন অকারণে হাসিস, তোদেরকে বকে, এই এত হাসিস কেন, এত করছিস, আমিও জানি তোদের জীবনের এইগুলোই আনন্দ. আর একটা বয়সের পরে, প্লেথিং কবিতাটা পড়ছিলাম না আগেরবার, যে ওই মানে বার্ডেন অফ লাইফ আমাদের এরকম করে দেয়. নেক্সট স্ট্যান্ডা 3. I remember where I was used to swing, আমি কোথায় দোলনা চড়তাম, and thought the air must rush as fresh to swallows on the wing. সোয়ালো যখন তার উইংয়ে যায়, তখন এরকমই বোধ হয় ওই এয়ারগুলো রাশ করে, এত ফ্রেশ. মাই স্পিরিট ফ্লিউ ইন ফেদার্স দেন, ওই ফেদারের সঙ্গে আমার মনও চলে যায়. দ্যাট ইজ সো হেভি নাও, আর এখন সেটাই কি হেভি. দ্য সামার, এটা একরকম বললো, দ্য সামার পুলস দ্যাট হার্ডলি কুল দ্য ফিভার অফ মাই ব্রাউ. তার মানে আগে সামার পুল ওকে ঠান্ডা করতো, এখন আর করতে পারে না. দ্য কেয়ারফ্রি লাইফ অফ চাইল্ডহুড ইজ ডেপিক্টেড ইন দ্য থার্ড স্ট্যান্ডা.
দ্য সুইং ইউজড টু লিফট আ হাই আপ, অনেক উপরে যেত, অ্যান্ড উইথ দ্য সুইং হিজ স্পিরিটস ইউজ টু রাইজ আপ, ওইটার সঙ্গে ওর স্পিরিট উঠে যেত। While he was on the swing, he used to enjoy the breeze. ব্রিজটাকে এনজয় করত। While enjoying his swing, he felt himself as bird, and so he wondered if the swallows felt the same rush on air while flying. As a child, the poet was free from the burdens of his adult life, and so he felt his spirit so high that it seemed flying in feathers there. তাই না? ক্লিয়ার তো ছোটো ছোটো পয়েন্টগুলো? এবার হচ্ছে সামারের পুলের মধ্যে ডিপ দেওয়া। দ্য ডিপ ইন দ্য সামার পুলস ইউজ টু কুল হার ইনার স্পিরিট, আর হিজ ইনার স্পিরিট, ওর ভেতরের দিকে স্পিরিটও ঠান্ডা হয়ে যেত। ওয়েন হি ওয়াজ এ চাইল্ড, যখন ও চাইল্ড ছিল। বাট দ্য সেম ভেরি সামার পুলস ক্যান বেয়ারলি কাম, কিন্তু সেই একই সামার ফুল আছে, কিন্তু কখনো ওকে ঠান্ডা করতে পারে না, খুব কমই ঠান্ডা করতে, বেয়ারলি মানে ভেরি লেস, কাম করতে পারে দ্য হিট ইন ইস ব্রাউ, তার ব্রাউতে যে মানে ব্রাউতে যে হিট, তার মানে আমাদের যখনই বয়স হয় আমাদের ব্রাউটা দেখবি মানে উই ফ্রাউন স্টার্ট, তা ওটা আমাদের সোজা করতে পারে না। দ্য সরো, রিগ্রেটস অ্যান্ড বার্ডেন্স অফ হিস অ্যাডাল্টহুড মাইট বি রেসপন্সিবল টু ক্রিয়েট ফিভার অন হিস ব্রাউ, তাই না? তার যে ব্রাউয়ের মধ্যে আমাদের যে বয়স হতে হতে এটা হয় কেন? আমাদের জীবনে বিভিন্ন রকমের অ্যাডাল্টহুডের চাপে ওটা হয়ে যায়। সো a sharp contrast is drawn between the innocent abandon of childhood and worry-ridden life of an adult. Sharp contrast করে দিয়েছে। Last stanza, I remember the far trees dark and high. I used to think, far tree dark and high, first far tree কথা ভাবি। I used to think their slender tops were close against the sky. ভাবতাম ওটা বোধহয় আকাশের খুব কাছে। It was a childish ignorance. এটা একটা বাচ্চাদের বোকামো। But now it is little joy. কিন্তু এটা এখন খুবই কম আনন্দ পাই to know that I am farther off from heaven. যে হেভেনটা অনেক দূরে, এত কাছে না, দেন when I was a boy. ছেলে চাইল্ডহুডে যেটা ভাবতাম ভেবে আনন্দ পেতাম, এখন আর সেই আনন্দ আর পাই না। ওই ইগনোরেন্সই ভালো ছিল, জানতাম, ভাবতাম। সো the poet talks about how as a child he used to think that the dark and high top of a tall far tree of a বললে পরে ট্রিজ হবে না, হ্যাঁ, তাহলে the বলো, top of the tall far trees the হবে, could almost touch the sky, that is heaven, because their slender tops were very close against the sky. এটাই ও ভাবতো। অ্যাডাল্ট হিসেবেও কী বুঝলো? হোয়াট কুড হি ফিল অ্যাজ অ্যান অ্যাডাল্ট? অ্যাজ অ্যান অ্যাডাল্ট হবে, ভুল লিখেছ নৈরিতা। অ্যাজ অ্যান অ্যাডাল্ট হি নিউ দ্য রিয়ালিটি বিহাইন্ড হিজ চাইল্ডিশ ইগনোরেন্স, ও জানে ও চাইল্ডিশ বোকামো, অ্যাবাউট দ্য স্লেন্ডার টপস অফ দ্য ফার ট্রির একদম আগা, অ্যান্ড দ্য স্কাই। বাট দেয়ার ইজ লিটল জয় ইন নোয়িং দ্যাট, খুব কমই আনন্দ পাওয়া যাবে এটা ভেবে, দ্যাট হেভেন ইজ ফার্দার অ্যাওয়ে ফ্রম হোয়াট হি হ্যাড ইমাজিন। ও আকাশটাকে যত নিচে ভাবছে যত নিচে না, সেটা যখন জানতে পারলো তখন কেউ আনন্দ পাবে? তার ছোটোবেলার আনন্দই ভালো। অ্যাজ এ চাইল্ড হিজ চাইল্ডহুড ইগনোরেন্স ওয়াজ ব্লিস, ওর কাছে ব্লিস। অ্যাজ দ্য চিলড্রেন আর প্রোটেক্টেড ফ্রম, কী বলছি, হ্যাঁ, অল দ্য হার্শ রিয়ালিটিস অফ লাইফ, সমস্ত হার্শ রিয়ালিটি থেকে দূরে, দে আর ব্লিসফুল, তারা খুবই ব্লিসফুল, প্রচণ্ডই আশীর্বাদধন্য ভগবানের কাছে, কোনো খারাপ কিছু ওদের ছোঁয় না। অ্যান্ড সো ওয়াজ হিজ লাইফ অ্যাজ এ চাইল্ড, পোয়েটের লাইফটা তাই ছিল চাইল্ড হিসেবে। ক্লিয়ার?